Kitu wote ule. Maliza hizo pilipili. Kula. Kwa hivyo ni mwizi wa viatu Sema mimi mwizi wa viatu, naiba kila mahali. Natumwa na Freddy. Sema bosi wako auchukua viatu wapi? Nani wa kutuma? Felix afanya kazi wapi? Ferry. Auzia viatu wapi? Unamlisha mtu pilipili but I think that's the best way of doing it. Torture. Imagine you don't kill him. Actually, nafikiria kwamba akienda toilet itakuwaje? That's one thing, Seba, lakini ile pepperishness hadi itoke kwenye system, yani Nibala. Let's turn on to a positive story now. Good news, everybody who loves music, Omedimples is back. Yeah. Now, and he had a very good video. Yeah. And we were talking to Hadija about one of the notes. The high notes, man. That high notes. That's scary. That was very scary. At I got a point, I was like, is this really him? Yeah. The high note was on point and up there. You're like, oh my God, that was where that was the only thing I was feeling, like, ooh, atajitonesha bure. But going back to him, God, it's a great, it's great that he comes back. He comes back positive. And when I was going through some interviews that he had lately during the week, because I think he was so busy this week with interviews all over medias in Dar es Salaam. So it was to know that he's coming back with a very positive mind. The doctors have really helped him and really pushed him hard to go back to where he was. Unajua sisi wa Tanzania mara nyingi ukiumwa hata kidogo jamani shuka kitandani. Flu tu. Dani. But this is a positive story, Nancy, because inaonesha kwamba sometimes you have the bad times are better for the good times. Maybe kama angekuwa na afya yake tu mpaka saizi, labda angekuwa nowhere. Yani kabisa Seba 100%. Kwanza a big congratulations to Omi. Yani fight this thing. Na nilikuwa nikimsikiliza pia kwenye interview alikuwa anasema kwamba it reached a point kwamba alikuwa hajui kama ange cross over with this illness, lakini amepona sasa, yuko kwenye process of getting even better. Na one of the big plus with this illness ni kwamba Omi sasa hivi hata ukimsikiliza he seems to be more spiritual. Kwa hiyo nadhani hata atakavyoweza kudeal na maisha, mimi sidhani kwamba kuna kitu chochote kitakuja ambacho kitamsumbua Omedimples. But one of the things that that's what I'm saying. Yeah. Hata kama kulikuwa na negative things zimeongelewa sana against him, but look at him, he's just laughing at them right now. Okay, my man, mshauri wangu mimi, just come up with another bang. People love the sweet songs, slow songs, but if after that you follow up with a banger, he's such a smart dresser. Yeah, he looks good. Yeah, he looks good. I saw that. No one dresses like Omi. Yeah, he looks good. We love you. Yeah, I love the body too. Yeah. Hi, ongera Omedimples, watu wana love your body. Japo tungia sema umepungua na nini, lakini watu wanasema hivyo ndo fresh. Let's head on to Itigi now in Singida West. Bad news, a district director shot a citizen in church. Oh, man. Now, it was about something to do with land. Lakini mimi ambacho sielewi ni kwamba how can you have the guts of shooting someone in the compound where God is there? I think there's a tendency for, I'll say this actually very openly, they can do whatever they want, for district commissioners and regional commissioners to overstep their boundaries. And actually I heard the Minister of Foreign Inland Affairs. Me too. Alikuwa anasema kwamba exactly sema kwamba jamani you're only allowed to go this far. Kwa hiyo wana overstep the boundaries big time. Yes. Really they do that, and they can actually do that and get away with it. Just like what President Magufuli said on the climax of the Law Week. He really did speak about them, like, you guys, you are the leaders. We don't expect you to torture people. Mtu anakuwa amefanya kosa kidogo ndani. Mtu anafanya kosa kidogo unamweka ndani.
that's not how it's supposed to be. Kuna namna ya kudeal na kusolve vitu vingine apart from kufunga watu. Alafu mtu unaweza kukuta mtu anafungwa bila kupelekwa kotini, mtu anaweza akapotea even for months. It's too much power on these people. So that's what even the president addressed 2 weeks ago. Like, they need to know their boundaries. They need to know the limitations of punishments. Not every punishment needs to go to that extent. Sure. Yes, and the issues pertaining land have been like, let's sort of leading katika kuonesha kwenye chaos za watu kuwa short, watu kuwa killed kwa sababu hiyo. Sasa kama mamangu kwa anafundisha kitu kimoja anasema kila mtu ana uongo wake ama ubaya wake. Lakini huwa anauficha. So if you can show that in front of people, that is really bad. Nafikiri huyu district director inabidi achukuliwe kama mfano. Exactly. So yeah, kama kwa sababu we can say we're not judging already, lakini kama atafikishwa mahakamani na kuonekana ni kweli ana hatia hiyo na kuna mashahidi wa kutosha, it should be dealt with kama anavyosema Nancy. Uzuri ni kwamba sasa hivi guys ni kwamba social media. Yaani sasa hivi uweze ukafanya kitu ukajificha. Na nadhani watu wengi wakiweza kujua kama sisi tunavyofahamu na kuongelea hata justice inaweza kuwa served. Yeah, kwa sababu kila mtu can see that. Yes, That's easy. Okay, let's switch on now. Let's move on to England. But this past week kuna timu ilifungwa 6. Hata sijui ni timu gani. Lakini tuachane nayo kwanza hiyo. Emiliano Sala, we have been talking about this guy, is Argentine. He used to play for Nantes in France, and it was his best deal going to Capitaltvtz ambayo iko Uingereza, na bahati mbaya ndege aliyokupo ikapotea. Alikupo yeye pamoja na pilot Ibbotson. Mwili wake umepatikana. Kwa hiyo imethibitika kwamba amefariki. Emiliano Sala, mzaliwa 1990 mpaka 20. Alikuwa ndio kwanza anaanza kupata umaarufu. Watu kitu ambacho hawajui ni kwamba Emiliano Sala alinunuliwa badala ya Mbwana Samata. Actually Cardiff walitaka kumnunua Mbwana Samata kwanza, and then ile bid yao ikakataliwa, dau lao likakataliwa na Genk, ndio maana wakaamua kutafuta striker mwingine, wakampata Emiliano Sala na kila kitu kilikuwa paid off. This is a really sad story. And you know, like, what's most poignant to me about looking at that picture that was on the screen with those tulips, the yellow tulips, it's like in England right now it's like the beginning of spring. So it's like the beginning of a new era, like a new birth sort of. So this was the thing for the guy to go to England and make his mark, and he's gone. And imagine Cardiff City pia walikuwa wamevunja rekodi yao ya usajili. Yaani walikuwa hawajawahi kutumia pesa nyingi. Now, one thing that I would like Hadija for you to talk about is that even before his body was recovered and ukagunduliwa kwamba ni wa kwake, Nantes club alikuwa anatoka walishaanza kudai pesa ambayo walikuwa wanawadai Cardiff. Wakati he hasn't even played for that team. He hasn't even been like properly presented kama mchezaji wa Cardiff. Lakini na kabla hata hajapatikana mwili wake kujua kwamba he's dead or alive, tayari watu walianza kudai pesa. That shows you how much people wanaweza kupoteza ubinadamu haraka sana because of money. Exactly. Not just because of money. Kumbuka when this accident happened. And yet coming back, ikabidi wachezaji wenzake ndio wachangie tena kwa ajili ya kumtafuta. And then God is so good. 3 days only, everything was out there. They came about, they found the plane, they found the body. So we can see how much kitu kidogo sana utu unapotea. Kwa mtu kama Sala, I think alikuwa tu na bahati mbaya, I could say that, kwa sababu everything about him imekuwa kama vile it's a deal ambayo mtu mwingine doesn't want to deal with anymore. But for his team to do something like that, it's a very big shame. Huyu mtu hajafika, kwanza hamjajua his well-being, whereabouts, amefikia wapi, imekuaje. Then suddenly you want to get the money. That's very selfish. Yeah, but on a good note, Nancy, you want to say something? Yes, I wanted to say, Seba, you're a sports guy. Everybody out there knows Seba is a sports guy. I wanted to say, the love that football fans about Salah. Small team. Lakini bado asingejulikana kama the likes of kina Sergio Aguero, kina Ronaldo, kina nani. But this has like the whole world knows about him right now,
and it has like provoked ile happiness ambayo watu wanayo. Unajua sometimes kwenye football watu wanaanza kushindana kuangalia kati ya Ronaldo na Messi nani zaidi, mpaka wanasahau kwamba both of them are very good, you just have to watch them. Unajua, so labda ulikuwa kuna uadui na nini, lakini after what happened, na as the family of the pilot Ibbotson, because search inaendelea ili kama watampata wataweza kubadilisha mambo mengi sana. There's a lot that can change because of that. Now on that note, we can go to another story, a peace story, which is Pope Francis' UAE tour. He went to the United Arab Emirates. Yes. That was a very positive thing because this is the first time kiongozi wa Vatican kwenda kule this publicly to show that there's no enmity between the two big sides, you know, the Islamic religion and the Christian religion. And that is a very good thing. That's a very positive thing. There's another Judaism guy there. This was a very positive thing. And look at him riding in that tiny car. That tiny car. I believe it's very one of the most expensive cars. And it must be bulletproof and I love him. But this was a very good thing, Hadija, because recently we've been hearing of some people provoking that enmity between the Christians and Muslims. But this now shows that the world is planning to do the otherwise. Exactly. And when I see Pope Francis, I always kept on regarding him as a very diplomatic guy. True. Very diplomatic guy. Whenever he does his Sunday masses, there are times you can see him praying for people in Yemen. You can see him praying for people in Afghanistan. He doesn't care if those people belong from a certain kind of a religion. He's a leader who is ready to bring the world together. What he's preaching most about is peace and love. Yes. And that's what we can see, the direction that he's always driving us towards, to peace and love. Those are the things that he's been preaching all this long. And no matter what, he always knows to find another way of bringing people together, despite everything that I said about the Roman Catholic Church and the rest. Nancy? You know, like looking at the footage on screen right now and seeing how many people have filled the stadium. And this is an Arab world whereby looking at the number of Christians is less compared to Muslims. So I can bet you 100% kwamba majority pale ni Muslim. So there's so much love for Pope Francis. There's so much love for one love, one nation, one world, you know, and there's this example about one of my uncles, my favorite uncles aliniambia. He used to have alikuwa kuna kijana mmoja hapo tu surrounding the area ambapo alikuwa anakaa. Huyo kijana alikuwa kila siku anaambia dawe wewe kama hebu tutoke tuzungumze. Kama sikuwa you tell me this, you tell me that. Hear it? It's not that, lakini nimesema tu sitaki kukwambia, ila leo kaa hapa nikueleze. Wengi sio Muslims. No. There's a lot of there's Rastafarians. Exactly. In Rastafarians pekee kuna 4 kinds of Rastafarians. really? Yeah, there's Nyabingi, there's 12 types of Israel. There's a lot, unaona? Kwa hao wote ni watu ambao wameumbwa na Mungu. Do you think like you'll be dumb enough to think that only this portion of people who are maybe Christians or Muslims or nini ndio watu wa Mungu pekee? Hao wengine wote like God doesn't care about them. So akamwambia faith ni faith. Kila mtu awe nayo kwake. Lakini it doesn't mean eti muwe na wadui kwa sababu you're Muslim, you're Christian, you're nini. So it was like peace is all the religion there is. And I think that's a very good message for especially for the young ones who are coming up. We have another message coming up when we go to the main topic of today. Now there's a difference between a driver and a good driver. And we're going to talk about road rage, hasira zile za barabarani, as our main topic after a short break that we'll be taking next.
Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. We're back. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Right now we're going to give you a chance na wewe utupe maoni yako juu ya haya ambayo tutayazungumza hapa. Tutazungumza kuhusu road rage ama hasira zile za barabarani. Ukiwa barabarani alafu kitu kidogo tu tayari umeshakurupuka, umetoka kwenye gari yako unataka kuua mtu. That's what we're going to speak about. So tutaongea kama ni healthy, kwa nini zinatokea na ufanyaje basi utakapotokewa na kitu ambacho kinakusababishia hasira barabarani. Wewe pia utatupigia simu kupitia 0677-333-000 0677-333-000. Kitupigia, kumbuka kupunguza kabisa sauti ya televisheni yako, tusikilize kupitia simu yako ya mkononi. Tueleze unatoka wapi, alafu utatupa maoni yako. Now, Nance, all of us here, fortunately, are drivers. So I'm not sure if we're all good drivers. Like, what do you mean when you say good driver? I'm not sure. I'm not sure because I haven't seen you guys driving. I'm nipagi lifting. Kwa sababu naona lakini kitu kimoja nataka kuongea nasi kwamba most of the times kuna magari ambayo ukipishana nayo unajua tu kwamba hapa there's a possibility hiyo ni lena shida unajua kabisa ni shida. Ni magari kwanza aina gani au ni what do you expect when you see what kind of cars? Subarus are always the trouble. Yani mtu anayeendesha ile Subaru Impreza, yani ni shida. Yeah. We have one in the You spoke of daldalas. Yani What yani hata tu licha kunichomekea daladala kishakuwa nyuma yangu tayari mimi ninajua hapa lazima something will happen. Yani anaona wewe unachelewa, yani wewe una makosa, yani it's all daladala bodaboda. Yani alafu saa zingine kuna vitu vinakusababishia hasira. Mfano hapo upo kwenye foleni and then taa, kuna watu wanafahamu kwamba ikitoka taa fulani inafuata taa fulani because they are used to that road, si ndio? Sasa wale watu ikiwaka njano ndio wanaanza kupita wanaanza kupiga bado green. Yeah. So is it healthy, Nancy, to be angry at along the road? Kwa sababu mara nyingi zile kurupshani takes a couple of seconds. Ila unaweza kuchukia ukafanya kitu ambacho kinaweza kufanya wewe labda ukagonga mwenzio, uka cause an accident. Na pale mpaka traffic aje inachukua almost an hour. Yes. Kwa hiyo kind of thinking yes. Na hiyo traffic inaweza kukuongezea road rage. Yes. Kwa hiyo unabaki unajiuliza kwamba hiki kitu kilichokuwa inatokea, if I was humble enough kumpisha yule aendelee na haraka zake, mimi nitaendelea na shughuli zangu. Yes, anaweza can delay a couple of seconds or a minute maybe mostly. Unaacha apite, lakini road rage mara nyingi inatokana na wewe hiyo siku uko vipi. That's true. Yani inaonekana umeamkaje. Kuna siku I let some things first. Kuna siku mimi udaladala huyo driver anashangaa kwa sababu daladala wanaika this impression kwamba wanawake sisi we are not good drivers. Yes. Is that impression true or not? We are super drivers. And what you said right now, Nancy, is what makes us perfect because we always have a room to reflect. Yes. You're like nikibishana naye huyu and then what? Pita bwana. Lakini angekuwa Seba. Atahakikisha anapambana naye kama yeye ndo alikuwa anaona yeye alikuwa na haki, basi haki yake itendeke kwanza. But it's just the difference between us. And then you guys think that women when they are driving they're so slow, they don't even know what they're doing. Tunafanya yani majority inakuwa hivyo.
That's your perception. Unajua wamezoea nini Adija? Wamezoea kuona wanawake wanaendesha hivi. Sasa tunaendesha hivi, one hand tunaendesha. Wewe na kina nani? Mimi na majenzi. I also do that. Okay, one other thing is from my point of view. Yeah. Pia ongezeko la madereva ambao have not gone to a couple of things that maybe I would like to pass on. Kama hivyo ambao watu wengine wanasema au msichana tuko joga. Because unajua kwa mfano watu hawafahamu namna ya kuingia na kutoka main road. Because huwezi kuingia main road taratibu, huwezi kutoka main road taratibu sana. That's very dangerous. That's very dangerous. Yeah. Now the problem is watu wengi wanaingia taratibu and then you're coming unategemea mtu aingie haraka and then anaingia and then anasimama tu kwa same road. You understand? Huku kuna inawezekana hii inasababisha pia. Inategemea wapi jamani? Imagine barabara yetu ya Morogoro Road. Njia ikifika saa 9 na kwa njia 3. Tunajua concept yetu tunajua inakuwa njia 3. Unfortunately kuna wale wanaojiongezea unafika mpaka ya 4 yupo. Sasa sababu you really expect me nitoke huku nije main road nije no, I don't expect you to do that, especially if you see me near. Like kama niko karibu, that's a problem. Okay, that's one thing. Okay, generally ninachozungumzia ni hiyo ongezeko la watu ambao leseni tunasema wanaletea leseni na shemeji zao waga wanazungumzia. I have a friend kabisa ambaye aliniambia kabisa mimi nimejifunza gari YouTube. Aliniambia kabisa. I also had a friend who said that. Wengi hawajui driving. So hii huoni kama inaweza kuwa inaongeza labda ile inaongeza sana kwa sababu unajua kama Seba unavyosema kwamba ukiwa kwenye highway wanaita main road hutakiwi uende at a low speed. That's true. Yani especially that side, the right side. Yes. Yeah. Uwe kwenye uko service road ndo anze mambo ya kwenda low speed. Ukiwa pale bwana wewe uko makini na barabara, you are getting to where you're moving. So traffic is moving. So unaingia taratibu ujikusanye, watu wana haraka zao kule, there is a lot of traffic. It doesn't work like that. And roundabout kwamba ile sheria kwamba roundabout mtu akianza kuzunguka. So there's a lot of things ambayo watu hawajui ndio maana vinasababisha. Na danger moja ambayo watu wengi hawajui. Ukiwa slow driver utakuwa na accidents hamna maelezo kwa sababu if you are fast driver una react fast. Na driving is all about reacting fast. Now because of those kind of things mara nyingi tunajikuta unaingia mikononi mwa polisi mara kwa mara, traffic wanakushika. Unaweza kujiuliza kwa nini kuna watu wengine ambao ni mimi traffic akiniona tu. Anaona ulivyo mwoga unapiga breki. Sasa kumbe the way umeshajiwekea ile mentality kwa sababu that's the way you are. You're driving slowly alafu sometimes unajikuta vitu vingine unapitiliza. Mfano mimi kuna kipindi nilikuwa mwoga sana of the yellow light. Yani nikiona the yellow light is there, my dear, I'm standing right there and then. Kwa sababu kuna traffic lights zingine unakuta traffic wako mbele ya zile traffic lights. Na ikiwa yellow tu manake umesha. Yani ikishakuwa yellow tu yani wewe tayari ukifika pale sasa that day nikasimama na nakumbuka ni it was yellow. Kaambia siendi. Then the traffic was like move on, come on. Alikuwa anaongoza magari? No, alikuwa hayupo. Yani nimesoma tu pembeni. Yaani alichofanya akaniambia paki gari pembeni. I was like fine, no worries. Nikapaki gari pembeni akanichukua. It wasn't a big embarrassment but I loved what he did. He took me out, akanipeleka nikamwambia mimi nimesema kusema una yellow lights. Akaniambia no. Come. Let me show you one thing. Katikati ya barabara. Watu huko magari yanaenda kwa yana ananifundisha taa. So like okay fine sawa. Nikamwambia this is a yellow light. Nikipita tu hapa pale mbele kuna traffic. Na nikamata. What do you expect me to do? Ni kweli wanakamata na ni kweli. Okay, on another note, let's switch on now. Tuachane na sheria na nini ambazo zinaleta road rage. Tunaamini kwamba kati ya vitu vinavyosababisha your day to be destroyed totally is ukiwa barabarani. Nancy, has this ever happened to you? Ukawa barabarani kitu kimoja tukikafanya siku yako nzima iwe mbovu. Sana. Hiyo imewahi kutokea tena mara kibao tu. Kuna siku one of my best friends kulikuwa kuna harusi pale Kimara, Korogwe. So he was like, Nancy, come and say hello. I'm at a wedding. Tuka hapa tunarudi Mbezi nini. Kind. Sasa nimetoka kwa salimia naanza kurudi home. Mjinga fulani wa IT. Eti anajaribu kunipush mimi out of the road.
Nikasema unanipush me out of the road. So funny enough, he came from the wedding in his car, akaenda akamovertake huyu IT mshikaji, akamovertake IT akabaki katikati, mimi nyuma, akaanza ku slow down. So he was like sandwiched. The guy was so scared. Akasema hapa sasa, hapa ndo penyewe. Kwa sababu akawa anaenda ana slow down. Anaenda. Aliogopa. Baada hapo akaongeza mwendo akaenda U-turn akarudi church. And I was like, don't mess with people you don't know who they are. Hadija, so road rage can make you angrier than normal. But these people ambao unakutana nao barabarani, why should they determine the rest of your day? I don't know why. Yani, most of the times it's like everyone is thinking about themselves. Yes. They don't think about huyu mtu pengine ana haraka zake au ana mgonjwa kwenye gari au ana emergency yoyote au hata tu hayuko okay. Hata hayuko okay. Kwa sababu unaweza ukabishana na mtu ambaye hata mkishuka mkianza kubishana anaanza kutatoa na kuangalia tu. You understand? Ha respond chochote. You're just wasting your time, unazidisha hasira, and then perhaps hata they yani ile solution ambayo ungeweza kuichukua pia inaweza kuwa ikawa sio nzuri kwa sababu hujui mtu yuko kwenye situation gani. That should also apply to the traffic police. They should also understand kwamba all these people passing by here sio wote wanaenda tu, they're just driving. It's just a normal drive. Because mwingine anaenda kazini, mwingine anaenda hospitali, mwingine anaenda vipi. We need to mtu anaweza ukamwambia kabisa, I'm sorry, I know unataka kuangalia, I have everything that you want, I have a sick kid in the back, I want to take the kid to the hospital. They don't care. Yeah, so I mean, okay, my advice. What do we advise people? My advice. When you get in a situation ambao mtu amekuudhi kwenye barabara, just don't care about it. Kwa mfano mimi hapa unajua I don't hear what people tell me along the road. Nikiwa barabara. I don't hear. Yani kama nikihisi tu kwamba it's negative. Kuna wale wanakupa signs. Kuna yule mtu anakwambia signs kwamba baba buti liko wazi or something. That I can sense. Lakini mimi hata watu ambao nakuaga nao kwenye gari, they know that. Kwa mtu atauliza amesemaje, naambia mimi sijasikia. Yani I don't hear that. That's very good. Kwa sababu unaweza kawa distracted. Sababu mara kwanza zamani I used to be very angry. Yani nilikuwa nashuka. I have a friend ambaye anatembea na simu kwa ajili tu ya hiyo. Kama mtu akisimamisha anamchomekea mbele alafu ana mwili mkubwa baba. Lakini I realized kwamba hiyo inakufanya wewe mwenyewe siku yako ndio iwe mbaya. As a matter of fact, yeye yule aliyokuchomekea pale wewe ukakasirika mpaka ukakasirika milele. Akishakupita wewe hakukumbuki tena. Hakukumbuki tena. Yeah, so I think people should do that. People should stop doing that. We should think about it. We should all think about it. Na unajua ukiwa umekasirika, mimi nadhani hata unavyoendesha ni rahisi sana kufanya makosa au kugonga gari. Unaweza au ukampiga mtu pasi kwenda kurekebisha tu ni gali sana. Kwa unavyosema Seba ni bora tuwe tuna mazoea ya let some things go like just let it go. It's just on the road. Alafu ego yako kwa mfano ukisema nimemkomesha nimemtukana basi hapo ni that. Okay, sometimes easy road rage azitoki nje. Unajua hata watu ambao wanakuwa nao ndani ya gari they can make you panic. Situation. Unajua watu kiomba lift. There's one here at work nitawaambia tukitoka. Yaani akishapanda tu yani yeye ndo anakuwa dereva wako. Unamwona wewe? Don't tell me how to ride. No. That's me anyway. That's you. I do that when my husband drives. I always think like anakosea hivi. Yani first of all, he's used to the highways. So here unamwona kwamba si mshikaji tu taratibu basi. Unajua kuna watu wanavukaga hapa katikati, better be careful. Akusikilize. Then he shouldn't drive in Mwanza. That's not a good. Ani Mwanza watu wanatembea barabara katikati. Mwanza and Iringa. Yeah. People who are total disrespect like zebras. Let's switch it on. If road rage can like destroy your day. What about how a person can make your day on the road? Like for instance, there's a way that people can, like for instance unataka kuingia barabarani. I see. And then mtu anakuwa, you know the best way to make his day. Like if you say thank you. You know that would be a very good thing.
So I think we can switch this off. Nikimwachia mtu nafasi hapo asema. Hapa anapita tu. Yeah. So we can switch it on. Kuliko kuwa na hasira na kwanza kuuliza unajua mimi nani? Maana kwenye barabara ndio unajua. Nitakomesha. I think we can take this on a positive note now. Ukishakasirika baadaye ukasirika we smile tumebeba amani bwana. Wewe pita. Unajua say thank you once in a while ukiwa barabarani. Ukimwachia mtu pass apite, akupa thumbs up. Mimi huwa nachukia kwanza. Uko kwenye situation, uko sehemu ambayo kuna nafasi ya kuweza kupita, lakini mtu ana gari lake kubwa, expensive. We have Ali from Mwanza. Ali, you just on time. Karibu. Ali kutoka Mwanza, karibu. Asante, shukrani bwana Seba. Niambie. Safi bwana, mimi naitwa Ilambo, napiga simu kutoka Mwanza. Okay. Nipenda sana kuchangia hii hoja ya road rage. Hello? Sasa tunakusikia, endelea. Sisi Mwanza bwana tuna shida kubwa sana ya watumia barabara kwa mguu pia waendesha gari. Mimi dereva naendesha gari kubwa, niko kampuni ya SBC Mwanza. Okay. Unapotoka tu ofisini kwangu nikakutana na gari, kitu cha kwanza haisi. Watumiaji wa haisi bwana unaweza kushangaa mmoja na kuovertake na kupita kushoto, mwingine anapita kulia, unakutana katikati mbele yako. Wewe lazima uingie mguu kati upunguze mwendo. Kingine bwana watembea na matoroli, kuna matoroli yanayosukuma katikati ya mji. Yule wa katikati ya mji yule ukimkuta na toroli lake kakaa katikati ya barabara, ukipiga honi anapisha yeye, analishika toroli kwa upande wa mwisho, toroli kote inabaki barabarani. Yaani yeye kutoka pembeni au toroli inabaki barabarani. Kwa hiyo bwana Seba, unaweza ukajikuta kama unajambia leo unaosema wewe liko chini ya kiti, unaweza ukatoka kwenda kupigana. Ndio hali halisi ya sisi watumiaji wa barabara Mwanza. Mwanza kuna karaa kubwa sana ya utumiaji wa barabara. Asante sana. Madereva, unafikiri sasa solution gani inaweza kupatikana ili kupunguza hii tatizo? Unafikiri suluhisho gani inaweza kupatikana? Kufanyaje? Suluhisho ambalo linaweza kufanyika ni askari wawe na sheria kali zaidi, hapa pawekwe lines kabisa za kuonesha barabara ipitwe. Nini tunaweza kufanya ili kuondoa hii? Kitu cha kwanza kuwe na running track ya watembea kwa mguu. Running track ya watembea kwa mguu, alafu elimu ya watembea kwa mguu. Unakuta mtembea kwa mguu anapita upande wa kushoto ambako gari yako wewe ndio unatakiwa ikae. Hiyo elimu nafikiri wazee wa usalama barabarani wasaidie sana kutoa elimu ya matumizi ya barabara. Sasa watembea kwa mguu wa keep right, kwa sababu gari inayotoka mbele yake anaweza akaiona kwa wakati wowote. Ikitokea emergency labda imekata tire rodi, itatoka nje barabara ataiona, kuliko akiwa kushoto gari ikitokea emergency tukipiga honi kama wenzetu kuna unapiga honi kama ana baskeli anageuka na kuangalia, na wakati anageuka na kuangalia ile chombo kinaingia barabarani. Sawa. Asante sana bwana. Unajua hicho alichokisema ni kitu ambacho I've been complaining for a while too. Yani especially kwenye traffic lights kuna ile zebra cross. Taa inawaka green. Ndo anaanza kuvuka, alafu wewe uko mbele huku nyuma unapiga huni attack, alafu nyuma yako lipo lori. Anyhow, positive note tafadhali. Kuanzia kesho ama leo unapotusikiliza, ukifika barabarani bwana usikasirike haraka sana. Kwa hiyo road rage ndio tunaimaliza hivi. Just make sure you're positive, na ukiruhusiwa kupita just say thank you. But before we go to the +255, we have one last phone call. Hamis kutoka Shinyanga, karibu. Hamis, karibu kutoka Shinyanga, tunakusikia. Hello. Karibu Hamisi. Hi Hamisi. Hamisi amepotea. Haya, bahati nzuri anaendelea kutusikiliza, kwa hiyo nafikiri baadaye tutazungumza naye. Now we have spoken about the main topic. We have a very good segment here ambayo tunaita #+255. Kwenye #+255 tunazungumzia weddings, Tanzanian weddings.
uzuri wote hapa ni wahudhuriaji wazuri wa shughuli hizo. Mimi binafsi hizo ni shughuli zangu. Kwa hivyo nahudhuria kwa mara. Nancy, let's start with you. What's the best thing that you love about a wedding in Tanzania? Seeing those little bridesmaids and wanahitaji wale ring boys. Hicho ndio kinachokufurahisha pekee. Yes. Kwa wewe unaweza usiende ukumbini. And wedding cake. The wedding cakes. Okay, right now we're going to speak a little bit more about the restaurants. We're speaking about the reception. The reception zaidi. Tuachane na mambo ya dini, msikitini, kanisani au bomani, ila kwenye reception. Hadija, wewe what is the thing ambayo inakuudhi kuliko vitu vyote kwenye Tanzanian weddings? Inaniudhi. I thought I should start with the exciting part. No problem. Because on my wedding day, that was the moment. Okay. You know, the entrance. The entrance. Did you have Do you remember the song? Song unaingia nayo nakumbuka. Davido. Ilikuwa inaitwa Aye. Oh my God. Tulifanyia mazoezi. I was there, I remember. It was good. I love the entrance. And your entrance. Unakumbuka mpaka naendelea kupigia simu Siba na kusubiri utoke honeymoon. Ile nyimbo umeingia nayo kumbini nyimbo. Yani mimi entrance is everything. And you know, epic. I never want to miss. No maana mimi nakuwa na wahi kumbini. You know, as a matter of fact, Nancy, and the viewers, an entrance of the wedding determines the whole wedding. Exactly. Yani vile ambavyo wale wanaoingia kwa kuruhusiwa, yani maalumu wale kama ni maids, groomsmen, sijui wasimamizi, and then maharusi zaidi. That determines the tempo of the whole wedding. Kwa wakiingia wanyonge, wataishia wanyonge. Kwa sababu kuna saying wanasema starters remain to go on. Sasa kama mtu unaingia umepoza, yani huwahamasishi watu kuweza ku feel like they are there for you. And actually on Seba's wedding watu wengi walisema you are like the best groom. Take this as positive and tell to our dear kwamba yes, it was your day, Seba, but you are very much part of everybody else. Kwamba ulikuwa very welcoming. Tunafika pale, you are with your bride, unatana, guys, what's up? Kwa hiyo free. You are free. Kwa hiyo ile nayo ni nzuri kwamba you made everyone feel like they're part of your wedding. Ambao tofauti ni kwamba watu wengine wanakuwa pale juu sana, it's like the pop. Yani hawawi accessible. Kwa hiyo mimi nadhani kwangu mimi that's a positive. Now going back to what you asked me, the worst part that I hate in a wedding is whenever pale biharusi ameingia na bwana harusi, when they are so stiff. That's kama masanamu. Yani kama masanamu, kama vile sio siku yao. So serious. Kama sio they're not supposed to enjoy. Yani wanasahau sio kama that's the only day in their lives. Ambayo it's a memorable day, you're supposed to live it to the fullest and enjoy. Mtu amesema pale kila kitu anaogopa. Akiongeza anaogopa. Basi nyanyua kichwa kidogo hata tupige picha. The only problem nyingine ni kwamba you know, from my belief is that some people think that there's a couple of regulations or rules za vitu ambavyo unatakiwa ufanye. Tatizo kubwa nyingine ni MC akiwa na mbwembo kupita kiasi. Unaona kama huyu bwana alizidisha mbwembwe mpaka kilichotokea akaipasua hiyo. Unaona? Alizidisha mbwembo, matokeo yake akapasua. Sasa hiyo ni kwenye ufunguaji. Kuna mbwembo nyingi zinazidi. Lakini issue ambayo Hadija unaizungumzia ambayo huwa inatokea sana pia ni kwamba kuna watu wanadhani kuna protocol in a wedding, and that is very wrong. In the weddings that I run, hauwezi kupigia mtu simu ukamuuliza wameshakata keki, you will fail. Kwa sababu I don't have that schedule watu wameizoea kwamba watu wataingia, watafanya hiki. So that is another thing that I hated about the weddings. That's why I wanted to become an MC. Kwamba kuna ratiba fulani ambayo imekaa kama kanisani. Iko fixed. Wakati that's a party. And that's what both people say. But watu wanaboreka na hii kwamba simameni sijui, yani ile structure. Hadi jokes. Ushakwenda kwenye wedding and then you expect what the joke is going to be like. I know. So I'll go to what I don't like about weddings. Ni kwamba kuwa na obnoxious MC. Unajua Yani MC ule kabisa anakuirritate.
Like what we had yesterday. Yeah? Oh, no, not really. I wasn't with you. Okay. Kulikuwa na jamaa alikuja I don't know if that guy was a comedian. Unajua kuna hizi entertainment ambazo zinaendelea kwenye wedding. Yeah. Hizi entertainment kwanza inabidi zisync with the whole thing. If it doesn't pamoja the theme of the wedding. Na uangalie watu gani wako kwenye hii wedding unajua. Imagine somebody offered a joke and nobody laughed. Really? Yeah. Toka ameanza kuongea mpaka amemaliza. Nobody laughed. Oh, that's a pity. So that's the problem. So the problem is people think that you can just do anything. Yeah. So a well-planned wedding is what we're thankful of in Tanzania. Kwa mfano watu wengi nchi zingine hawana weddings zetu. Yaani ukiipata wedding ambayo mapambo yake yamewekwa vizuri, picha zinatoka vizuri, MC mzuri, mziki mzuri, everything is perfect. You know that is why we put this in #+255 kwamba kwenye wedding zetu kama imetengenezwa inavyotakiwa na imekuwa rain inavyotakiwa, my dear, unaenjoy. That's among the best moments of your life. Hizi weddings zimekuwa outing. Sababu hata Kenya hawana weddings kama za kwetu. Kweli, ni kweli kabisa. Yeah, wao wana hizi weddings za kizungu ambazo they are rather selfish. Unajua, boom boom, watu ni wengi, watu wana enjoy na ile minimalist. Wakati sisi we go all the way. Uzuri wa harusi za Kitanzania kwanza ni harusi ambazo tuna schedule fulani hivi. Mfano kama sisi Waswahili, ukisikia harusi ya Wadigo ama ya Wazanzibari ni protocol. Yani kama ni wiki, tunafunga wiki nzima. Wiki leo bi harusi anapaka hina, kesho wanachambua mchele, kesho kutwa wanaleta vyombo, sijui lini wanampaka nini, nini single, unanielewa? Yani ukija ukumbini hata Wahindi ukija yani kama inafungwa wiki una enjoy ile relax kabisa. Yani ukisema kwamba ninaenda harusini, kuna watu wanahama na begi na kwenda harusini. You have to, kwa sababu kama unakuwa wiki nzima uko pale. Yani unahamia and we are always happy. Harusi zetu wa Tanzania sisi it's all about watu. Kabisa. Yani harusi za Kitanzania it's all about watu. Yani mtu anakununia kwani ungeniambia ni change. Ukumbi unaanza watu 150. Watu 150 ndio fixed number ya kwanza ndogo. Tunakwenda mpaka watu 300, watu 200. That is very normal kwa harusi za Kitanzania. Ni kweli. Kwa hiyo ukiongelea harusi ya Mtanzania, mtu anaweza akakupa hata mchango ile siku ya shughuli just wanting to be there. See how much value this thing is. Ni kweli. And then pia kitu kingine ambacho kinafanya sasa hizi harusi ziendelee kupendwa zaidi na zaidi ni kwamba sasa hivi kumeshuka kwenye trend ya watu kutoka sana watu wa umri fulani. Yani kwenda clubs, kwenda nini. So weddings ni kama outings. They have proper clothes, they have this and that. But on another note, hamuoni kama labda harusi zinatuongezea kutokutokuwa productive sana, Nancy? Zinaongeza yani inapunguza, inaleta hasara sometimes. Maana unaweza kuwa na michango 9 mwezi mmoja. Sasa hiyo inaleta, siwezi kusema hasara kwa sababu when you contribute to someone's wedding from the heart, it means kwamba yule mtu ana umaana fulani katika either sehemu ya kazi au kama ni ndugu sehemu ya maisha. Kwa hiyo ile contribution inakuwa kwa sababu you respect them and you want to be there. It's their day. Kwa hiyo it's about the day. Kwa mimi nadhani kwenye hii michango mtu inabidi uchekeche. Uangalie ukawa unatoa tu. Yes, uangalie kwamba huyu mtu inakuwa vipi. Yeah. For me it's different kwa sababu sisi wa Tanzania tuna culture fulani hivi. Kwenye furaha tuko wote na kama ni msiba tuko wote. Kwa hiyo culture iko ndani yetu. Mimi sijafundishwa na mama yangu au na baba yangu au hata na somo yangu kwamba bwana ndio umeolewa. Ukifika huko kila harusi yako. Sijaambiwa hivyo. Lakini na iko kama ndani yetu, yani tuko hivyo. Na hata kama hujautoa huo mchango, sura yako si unaiweka. Sawa, we were talking about the entrance na naomba tumalize na kati ya entrance nilizozipenda zaidi kwenye video ambazo zimesambaa kwenye harusi. Hii entrance hapa kabla tukwenda kwenye memes.
I hope you laughed as much as we laughed. Let's head on to a short break, and then we'll be back with more laughs as we're coming back with some of the best memes of this week. Hi, my name is Kotaro Tokuda. What's up? My name is Céline Garnier. I'm John Barnes from Liverpool Football Club. The hip hop, a hip it, the hip it, hip hop. You don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear? I'm watching Sports Gazette. I'm watching Sport Gazette. And you're watching Sports Gazette With Sebastian. With Sebastian. Peace out. Yes! And you can also watch Sports Gazette for highlights and interviews regarding sports. Do not miss Sports Gazette every Wednesday at 7 p.m. only on Capital Television. It's still Cap Chat, Sebastian Kolo, chilling here with Hadija Zimwe and Nancy Masengwe. Now we are in the last part of our show. We're going to have a few memes. You laughed at the last one kabla tujaenda kwenye break. Sasa hivi hebu tuangalie hii meme ya kwanza afu tuizungumzie hapa kidogo. Imagine taking a village girl to a hotel and waking up the next morning to see her sweeping the entire compound. Unajua mbwa Professor Joko anaitwa nikusaidieje? Yeah, unaenda asubuhi unakuta achana na kutandika mashuka tu. She swept the whole compound. Yeah. I think kwenye hiyo issue, I don't want to sound too serious, lakini kuna kile kitu kinachofahamika kwamba if you're dating someone ambaye hayuko exposed, ukiona unampeleka your other half kwenye mazingira ambayo hayuko familia, please mueleze kwamba the ABCs Adija, the ABCs. Na vitu vidogo hata kupanda escalator. Mwingine unaweza kupanda na escalator kwenye airport akaanguka. Sasa tatizo lako Nancy, wewe hujui watu wanapelekwaga hizi sehemu. Hujui ni watu gani wanaongelewa hapo. Yaani kwamba you taking a manake ni kwamba it's not your better half, it's not somebody you know. You just met, mmeamua kwenda sehemu. Mmekwenda mmefika asubuhi kaamka. She was trying to impress you. Imagine mess the whole compound. The whole compound. Let's head to the next thing. The second meme. Being a baby must be tough. Imagine your foot itch. You start crying. And your mother gives you milk. Hivi kweli the struggle is real. Unajua mimi waga naangalia watoto. Kama there was one wakati nilipoenda church hapo karibuni. Naona mtoto yani analia. Lakini kweli yani ghafla tayari kashapewa maziwa. And then what if au kapewa dami. Nyinyi wa mama, hebu niambie, how do you know? Dami na maziwa. Unajua mtoto mimi sidhani mtu anaweza kawa labda anawashwa sehemu usijue. I don't say because you don't think so. Mtoto kweli anaweza kawa na fidget, unajua? Yeah, you don't just inawezekana. It's possible, lakini sasa ndio. Mshawahi kufikia mtoto kawalia ukifikia anawashwa kidole. Mimi cha kwanza naanza kuvua nguo. You're right. All of them. And then namsikilizia. Kama ametoka kidogo, okay. Labda yuko nasikia. But this tells us that moms are the best. Exactly. At the end of the day they always know. Akiwa na baba, hiyo ni shughuli. Sababu baba anakuwa, hey, kama Kevin anasema, you just shout, hey! Hey! They're going to kill me. You don't know anything. Anyway, let's go on to the last name. Pale job application wakisema attach a passport size photo alafu kuwe huna suit na passport. Na nikwambia ni kuzuri nini? Hiyo ukishapiga hizo zote mbili unawatumia pia unawaambia I'm also creative. Yeah, I'm also creative. Absolutely. Nakwambia kitu baya. Wanasema kuheshimu. Mimi I like the eyes za wewe jamaa. Sikuamini kwamba
he was not wearing a suit until you go and look to the other Yeah. side. That's the second one. Super. jamaa ametisha sana. Unfortunately, mimi niweza kuangalia ile ambayo suruali iko hivi. I was like, okay, what the hell is this? Unakuja kuangalia kushoto. After kuja huku, that's when I laugh. Alafu hapa kwenye kola unajua ameweka kama kakola fulani kasiti kabisa. The guy is good. Alafu mbona macho yake like I just very creative. It was so easy. Kila jamaa needs to work on his background. Background ya mabati. Background, you'll fix it. All you need is a passport size. The background, you'll fix it. Yeah. Anyway, thank you very much. Thank you very much everybody who joined us from the beginning. Thank you very much ambao mlipiga simu kina Ali wa Mwanza. Bana Mwanza ndio kama hivyo, yani watu wanatembea barabarani na hawapishi. Inabidi usaidie, lakini something can be done there. Thank you pia kwa watu wengine ambao walijaribu kupiga kushindana kidogo, kama Hamisi nafikiri alipiga kidogo, simu ikawa na matatizo. Lakini asante sana kwa wewe ambao ulitazama kuanzia tumeanza mpaka sasa.